নমস্কার। আজকে আমি ক্লাস 12-এর ইংলিশের প্রথম লেসনটা করব। আমি এর আগেও বেশ কয়েকটি লেসন করেছি। আমি একটু ছোট্ট করে বলে নিই, আমি ডক্টর কৃষ্ণেন্দু দাশগুপ্ত, আসানসোল চেলেডাঙ্গা হাই স্কুলের একজন সিনিয়র ইংলিশ টিচার। তো এটা আমার ক্লাস 12-এর প্রথম ইংলিশ লেসন। সো দিস ইজ মাই ফার্স্ট English lesson for the students of class 12. This is an anti-war poem. This is the second poem in your syllabus. I'll come to the first poem a little later. This is the second poem in your syllabus, and you will find this poem very interesting and very touching, emotional. The poet who wrote this poem is not an English poet. যে কবি এই কবিতাটি লিখেছেন তিনি কোনো ইংরেজ কবি ছিলেন না, তিনি একজন ফ্রেঞ্চ কবি ছিলেন। তার নাম জন নিকোলা আর্তুর রাম্বো, বা শর্টে আমরা যাকে বলি আর্তুর রাম্বো। তোমাদের হয়তো শুনতে খুব অদ্ভুত লাগছে, বিশেষ করে when you look at the text, you will find that it is written something like Arthur Rimbaud. So how it is Arthur Rimbaud? That is the French pronunciation, and French যেহেতু H-টা silent, so it is Arthur. তো আর আ ভাওয়েলটা ইউজ হয় একমাত্র এর ক্ষেত্রে। যাই হোক, এটা অনেক জটিল ব্যাপার। ইউ এর ক্ষেত্রে এটা উ এর উচ্চারণ হয়। সো আর্তুর র্যাবো, IM এর উচ্চারণ সবসময় র্যা, আর যেহেতু শেষে ফ্রেঞ্চের যে কোনো কনসোনেন্ট শেষে যদি ভাওয়েল দিয়ে শেষ না হয় একটা শব্দ, তাহলে সেই শব্দটা, দ্যাট কনসোনেন্ট ইজ নেভার প্রনাউন্সড ইন ফ্রেঞ্চ। মানে যদি ভাওয়েল দিয়ে একটা শব্দ শেষ না হয়, তাহলে শেষ যে কনসোনেন্টটা সেটা কোনোদিন প্রনাউন্সড হবে না। সেই জন্য এটা র্যাবড নয়, র্যাবো। সো জন নিকোলা আর্তুর রাম্বো। Arthur Rimbaud is a poet who belonged to the 19th century. He was born sometimes in 1854, and he had a very short life. Only after his 37th birthday in 1891, he died in Marseille due to a bone cancer. He had a very disturbed life, very commonly known as enfant terrible, means he was a very revolutionary poet with very unorthodox views of life. মানে এক কথায় তাকে মানে বলা হয় আর্তুর রাম্বো যে একজন ভীষণ ডিস্টার্বড এবং সবসময় তার চিন্তা ভাবনাগুলো যে সামাজিক চিন্তা ভাবনা প্রচলিত ধ্যান ধারণার থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা হতো। এবং এই ক্যারেক্টারিস্টিকটা আর্তুর রাম্বোকে একটা অন্যান্য অনেক কবির থেকে, হি ওয়াজ আ বয় পোয়েট, মানে একদম ছোট বয়সের কবি, যে কথাটা বলছিলাম যে অন্যান্য কবির থেকে আলাদা করে দিয়েছে। আর্তুর রাম্বো ওয়াজ আ বয় পোয়েট বিকজ হি ওয়াজ বর্ন ইন 1854, এবং 1871-এ সে another established poet পল ভার্লেনের কাছে গিয়ে থাকতে শুরু করে, and it is during this period from 1871 to 1875, মানে by the time he was 13 years old,
He had won many prizes in poetry writing. He was a prolific writer. He was a prolific poet. কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, from 1871 to 1875 he had written all his poems. He wrote many poems, but after that he absolutely stopped writing poetry. এরপরে মানে 1875-এর পরে উনি আর একটি কবিতাও লেখেননি। যা লিখেছেন তা হচ্ছে কিছু চিঠি ইত্যাদি ব্যাপার। দিস পোয়েম, এটা তো আসলে একটা ফ্রেঞ্চ কবিতা যেটাকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করা হয়েছে। সো দিস পোয়েম ওয়াজ, দ্য ফ্রেঞ্চ নেম অফ দিস পোয়েম ইজ Le Dormeur du Var. Le Dormeur du Var মানে the person who is asleep in the valley। সেখান থেকে এই কবিতাটার নামকরণ ইংরেজিতে হয়েছে asleep in the valley। এটাতে গেল খুব ছোট করে আর্থার রাবোর সম্বন্ধে। প্রশ্নটা হচ্ছে, this poem is a very important anti-war poem. Now, what is an anti-war poem, বা what is anti-war poetry, বা who is an anti-war poet? এই প্রশ্নটা তোমাদের মাথায় আসতে পারে যে অ্যান্টি-ওয়ার পোয়েট বলতে আমরা কাদের বুঝি। সাধারণভাবে anti-war poet means those poets who had taken part in war, means who had himself fought war, and after that they had written poetry against the evil side, the bad side of war, the destruction, the devastation that war causes. যে ধ্বংস যুদ্ধের মাধ্যমে হয়, তারা এইগুলো নিয়ে কথা বলেন। এটা হচ্ছে অ্যান্টি ওয়ার পোয়েট। আমরা সারা পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন টাইমে, during the Spanish Civil War, the American Civil War, অ্যান্টি-ওয়ার পোয়েটস ছড়িয়ে আছে। And in England also, during the First World War, a group of poets, Wilfred Owen, Rupert Brooke, Robert Graves, Siegfried Sassoon ইত্যাদি, যাদের মধ্যে অনেকেই who had themselves, মানে they were also known as the trench poets, কারণ তারা যুদ্ধ করেছে, তারা লড়াইয়ের সময় ট্রেঞ্চে দাঁড়িয়ে they had seen the German bombardments, মানে জার্মান প্লেন থেকে তাদের মাথার উপরে বোম ফেলছে এবং তাদের আশেপাশের যে তাদের বন্ধু পরিজন যারা তার সাথে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছে, একটা গুলিতে বা বোমের স্প্লিন্টারে মুহূর্তের মধ্যে মৃত হয়ে যাচ্ছে। এই জিনিস তারা বছরের পর বছর তারা দেখেছে এবং তারা এই ব্যাপারটাকে অনুভব করেছে। তো অতএব this first hand experience of poetry has been recorded by these poets in their poems. যদিও 1975 এর পরে, মানে after he left Berlin, মানে our poet Arthur Rabo, after he left Berlin, after 1975, in 1875, in 1876 he joined the Dutch colonial army. এটা মূলত he wanted a free passage to Java. That was the reason why he joined the the Dutch colonial army.
But after that, he ran away from the army, he fled from the army, and he went to the jungle. এবং বেশ কিছুদিন উনি লুকিয়ে থাকতে হয়, কারণ যেহেতু উনি আর্মি থেকে পালিয়ে গেছেন, অতএব ওনাকে সেই হিসেবে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে হতো যদি ধরা পড়তেন। তো উনি পালিয়ে যান। তো সেই অর্থে ওনাকে ঠিক অ্যান্টি ওয়ার পোয়েট বলা যাবে না। তার কারণ হচ্ছে দিস পোয়েম পার্টিকুলারলি ওয়াজ রিটেন অ্যারাউন্ড দিস 1971. ইট ওয়াজ এ গ্রুপ অফ পোয়েমস, যার মধ্যে আমাদের এই লদরমুর দুভালটাও ছিল, which he had sent to Paul Verlaine, মানে এটা দেখানোর জন্য যে পল ভার্লেন তাকে কবি হিসেবে স্বীকৃতি দেন কিনা বা পছন্দ করেন কিনা। অর্থাৎ so it was written 5-6 years before. So in that sense he cannot be called an anti-war poet exactly. But this poetry, of course, is deeply touching. Now I'll be coming to the poem. First I'll read the poem, then I'll discuss what type of a poem it is, structurally what type. I mean, poemer quality bolechi, it's an anti-war poem. Now after that I'll just very briefly I'll say what is the structure of the poem. Then I'll come to a very easy word-to-word translation of this poem, or I'll discuss the meaning very simply for everyone to understand, and then I will go into a deeper discussion concerning the anti-war themes and the title of the poem. A small green valley where a slow stream flows and leaves long strands of silver on the bright grass. From the mountain top stream the sun's rays. They fill the hollow full of light. A soldier, very young, lies open-mouthed. A pillow made of fern beneath his head. Asleep, stretched in the heavy undergrowth. Pale in his warm, green, sun-soaked bed. His feet among the flowers, he sleeps. His smile is like an infant's, gentle, without guile. Ah, nature, keep him warm. He may catch cold. The humming insects don't disturb his rest. He sleeps in sunlight, one hand on his breast, at peace. In his side, there are 2 red holes. এই কবিতাটা, structurally, this poem is a sonnet. Now, what is a sonnet? You have read sonnets before, and you will be reading sonnets afterwards also. What is a sonnet? Already in this course, you have a very famous sonnet written by Shakespeare, Sonnet 18, Shall I Compare Thee to a Summer's Day? But that is something that I'll come later. A sonnet is a poem written in 14 lines. It's a 14-line poem. It is a 14-line poem, একটা কবিতা যেটা 14 লাইনের মধ্যে লেখা হয়েছে. And this poem has a particular rhyme scheme. একটা বিশেষ ছন্দ আছে, which is a particular mark of what quality of sonnet it is, or rather what type of a sonnet it is. সাধারণভাবে sonnet হচ্ছে Petrarchan sonnet. That is the most famous sonnet written by the ancient Italian poet Petrarch. And Petrarchan sonnet একটা বিশেষ ছন্দ আছে.
প্রথম 8টা লাইন যাকে বলা হয় দ্য অক্টেভ অর দ্য অক্টেট, and the last 6 lines, total 14 lines, first 8 lines called the octave or the octet, and the last 6 lines called the sestet. পেট্রার্ক যে ছন্দটা ফলো করতেন সেটা হচ্ছে এ বি বি এ বি বি এ সি ডি সি ডি সি ডি। পরবর্তীকালে many poets have differed from this rhythm. আচ্ছা, এখানে আমি জাস্ট একটা কথা একটু বলে নিই যে অ্যাপার্ট ফ্রম পেট্রার্ক, শেক্সপিয়ার had invented a sonnet form. শেক্সপিয়ারের সনেট ফর্মটা একরকম ছিল, ইনফ্যাক্ট এলিজাবেথান পোয়েটসরা এই সনেট ফর্মটাকে চেঞ্জ করে দেয়। স্পেন্সার অলসো হ্যাড আ ডেফিনিট সনেট ফর্ম, অনেকেই চেঞ্জ করে দেয়। এবং শেক্সপিয়ার বা স্পেন্সারের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা 8 লাইন 6 লাইন নয়, এটা হচ্ছে শেক্সপিয়ারের ক্ষেত্রে, স্পেন্সারের ক্ষেত্রে হচ্ছে 4 লাইন 4 লাইন 4 লাইন 12 লাইন এবং শেষে 2 লাইন, যেটাকে বলা হয় দ্য রাইমিং কাপলেট। তাহলে 3 কোয়ার্টেন্স, 4 লাইন হচ্ছে কোয়ার্টেন, 3টে কোয়ার্টেন ফলোড বাই আ রাইমিং কাটলেট, রাইমিং কাপলেট। এবং শেক্সপিয়ারের রিদমটা হচ্ছে এ বি সি ডি সি ডি ই এফ জি জি। যাই হোক, সেটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আলোচ্য বিষয় আমরা পেট্রার্কের ফর্ম। এবং আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব ইন দিস পোয়েম, because he was a person who really did not follow so much norms, octave sestet-টাকে ফলো করলেও he had moved greatly away from the Petrarchan form. এবং আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব this particular poem has a very different rhyme scheme. যে প্রথম যে octetটা, it is ABCB EFGF, ABCB EFGF. This is the first octave, and then you have a couplet, a rhyming couplet HH. After this you have IJJK. তাহলে প্রথম 8টা লাইন, তারপরে 2টো লাইন, আর শেষে 4টে লাইন। ABCB EFGF, then you have the rhyming couplet HH, and finally you have IJJK. এই ফর্ম। যাই হোক, আমরা এবার মূল কবিতাটার মানে আলোচনাতে আসছি। A small green valley where a slow stream flows and leaves long strands of silver on the bright grass. এখানে একটা কথা বলে রাখি যে আওয়ার আর্তুর রাবো যদিও 19বিংশ শতাব্দীর কবি, কিন্তু he was highly respected poet because his poetry had the characteristic of surrealism, যেটাকে তোমরা বাংলায় বলো অধিবাস্তবতা, and অধিবাস্তববাদ অ্যাকচুয়ালি, অ্যান্ড সিম্বলিজম, যেটাকে বলা হয় প্রতীকীবাদ। এই জিনিসগুলো আমরা বিংশ শতাব্দীর কবিতার মধ্যে ভীষণভাবে এর ব্যবহার দেখি। অতএব সো ইন দ্যাট সেন্স আমরা বলতে পারি যে আওয়ার আর্তুর রাবো ইজ দ্য ফোর রানার টু মডার্ন পোয়েট্রি। আধুনিক কবিতার একজন জনক বলা যায়, যার লেখার শৈলী বা ধরন আধুনিক কবিদের উদ্বুদ্ধ করেছে। আর আরেকটা বৈশিষ্ট্য এই আধুনিক কবিতার মধ্যে, সাধারণভাবে দেখো লাইনসগুলো একটা লাইনের থেকে আরেকটা লাইনে কন্টিনিউয়াসলি রান অন করতে থাকে। দিস ইজ অ্যানাদার ক্যারেক্টারিস্টিক অফ মডার্ন পোয়েট্রি, যেটা আমরা এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। দেখো প্রায় 3টে লাইন চলে আসছে, মানে অন্তত 2টো লাইন কমপ্লিট, একটা লাইনের ফার্স্ট ওয়ার্ড। A small green valley where a stream flows and leaves long strands of silver on the bright grass.
একটা ছোট সবুজ উপত্যকা, যেখানে একটা ছোট নদী বয়ে চলেছে, এবং দূর থেকে দেখলে কি হবে, তুমি যদি বহু দূর থেকে দেখো সবুজ ভ্যালি এবং সূর্যের আলো পড়ে চকচক করছে, তো সেখানে মনে হবে যেন ওটা তো নদী না, একটা রূপোর ফিতে ফেলে রেখে দিয়েছে। রাজাবেন মানিতে আমরা দেখছি এইভাবেই বর্ণনা করছে যে চাঁদের রাতে যখন সরজু নদীকে দেখা হয় অনেক দূর থেকে, ছাদের ওপর থেকে, তখন মনে হবে যেন একটা রূপোর ব্যান্ড বয়ে গেছে। তো তেমনিভাবে ইটস আ লং স্ট্র্যান্ডস অফ সিলভার অন দ্য ব্রাইট গ্রাস, ঘাসের ওপরে যেন একটা রূপোর একটা আস্তরণ চলে গেছে। ফ্রম দ্য মাউন্টেন টপ স্ট্রিম দ্য সানস রেজ। তোমরা যারা একটু পাহাড়ে কখনো বেড়াতে গেছো, if anybody who had been to a mountain side, particularly the Himalayas, you'll see that the geographic scenery is a lot more different. আমাদের এখানের মতো নয়, যখন সূর্যের আলো এলো সম্পূর্ণভাবে আলোকিত হয়ে উঠলো। সাধারণভাবে পাহাড়ে দেখা যায় যে one side of the mountain gets the light where the sun is, the other side is dark, and slowly the light travels towards this side. তো এই ব্যাপারটা, so from the mountain top প্রথমে দূর থেকে একটা ঝলকের সূর্যের আলো আসছে, the sun's rays, they fill the hollow full of light. এই ভ্যালিটা যেটা রাতের বেলা অন্ধকার হয়েছিল, আস্তে আস্তে করে আলোটা, সানলাইটটা ছড়িয়ে পড়ছে। If you have been to the mountains, you would see that how the darkness slowly moves as the sun's rays spread throughout the valley. এটা কিন্তু খুব পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, and that is something really a feast to the eyes. তো এরকম ভাবে গোটা ভ্যালিটাতে ছড়িয়ে যাচ্ছে। A soldier, very young, lies open-mouthed. So in the valley there is a very young soldier, একটা খুব অল্প বয়সী একজন সৈনিক, সে হাঁ করে শুয়ে আছে। A pillow made of fern beneath his head. তার মাথার নিচে, আসলে খোলা জমির ওপর শুয়ে আছে, তো প্রচুর গাছপালা, লতা গুল্ম রয়েছে, তো এই লতা গুল্ম যেন মনে হচ্ছে তার মাথাকে একটা বালিশ তৈরি করে দিয়েছে। So a pillow made of fern beneath his head. Asleep, গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে আছে, কবির অন্তত তাই মনে হলো। Stretched in the deep undergrowth, পা ছড়িয়ে সে শুয়ে আছে, তার মাটির নিচে একটা ঘন সবুজ ঘাসের আস্তরণ, deep undergrowth, pale in his warm green sun-soaked bed. একটু মুখটা ফ্যাকাশে, চেহারাটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তার বিশেষ করে সবুজ ঘাস, সূর্যের আলোয় চকচক করা সবুজ ঘাসকে দেখলে তার মাথাটা, তার দেহটাকে যেন একটু শুষ্ক, পেল লাগছে। His feet among the flowers he sleeps. পায়ের কাছে কিছু ফুল, বুনো ফুল হয়ে আছে, সেই দিকে পা করে শুয়ে আছে। His smile is like an infant's, gentle without guile. তার মুখের মধ্যে একটা মিষ্টি হাসি লেগে আছে, ঘুমের মধ্যে যেন সে একটা গভীর স্বপ্নে দেখছে, একটা মিষ্টি হাসি রয়েছে, এবং সে হাসিটা শিশুর মতো, কোনো রকম তঞ্চকতা, কোনো রকম খারাপ, কোনো রকম কোনো কিছু নেই। It's a pure smile of an infant. Nature, keep him warm. কবির খুব খারাপ লাগলো, আহা বাচ্চার মতো সে সৈনিকটা ঘুমোচ্ছে, তাকে গরম রাখো প্রকৃতি। কারণ see, these France things, they are very very cold countries, particularly during the winter, ভীষণই ঠান্ডা। তো keep him warm, he may catch cold. So keep him warm. তাকে একটু, এই সূর্যের আলোটা তাকে একটু উষ্ণ রাখো। The humming insects don't disturb his rest.
এবং তার শরীরের চারপাশে যেসব পোকা মাকড় ভনভন করছে তারা যেন তাকে কোনোভাবে তার ঘুমটাকে ডিস্টার্ব না করে। হি স্লিপস ইন সানলাইট, সে সেই সূর্যের আলোর মধ্যে নিশ্চিন্তে, পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। ওয়ান হ্যান্ড অন হিজ ব্রেস্ট, এইভাবে একটা হাত বুকের ওপর রেখে সে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। অ্যাট পিস, দেখে মনে হচ্ছে পরম শান্তি তার মনে। In his side there are two red holes. খালি একটাই জিনিস যেটা অদ্ভুত লাগছে, তার বুকের ধারে দুটো লাল ফুটো। এই লাল ফুটো দুটো আর কিছুই না, গুলির দাগ। যেই গুলিতে এই সৈনিকটি কিন্তু ঘুমোচ্ছে না, এটি মৃত, যুদ্ধে মৃত একজন সৈনিক, একটি অল্প বয়সী সৈনিক যে যুদ্ধে মারা গেছে। I'll come to the first stanza of the poem. A small green valley where a slow stream flows and leaves long strands of silver on the bright grass. From the mountain top streams the sun's rays. They fill the hollow full of light. এই চারটে লাইন দেখে কি মনে হচ্ছে? Isn't it sounding like a nature poem? যেন মনে হচ্ছে কবি এই প্রকৃতির সৌন্দর্যে, লাইক a poet like Wordsworth or John Keats, প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সে প্রকৃত, সেই সূর্য স্নাত যে প্রকৃতি, the sun bathed valley, that nature, green grass, a silvery stream flowing. He is describing the beauty of nature. আমরা জানি, আচ্ছা আমি আরেকটু এগিয়ে নিই, তারপরে এই আলোচনাটাতে আসছি। A soldier very young lies open mouthed. একজন সৈনিক খুব অল্প বয়স এবং মুখ হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। A pillow made of fern beneath his head, asleep, stretched in the heavy undergrowth. দেখো, এই পর্যন্ত কিন্তু আমরা এই কবিতাটাকে কোনোভাবে যুদ্ধ বিরোধী কবিতা ইত্যাদি আমাদের মনে হচ্ছে না। অবশ্যই মনে হচ্ছে যে this is a nature poem. A nature poem where the poet is describing the beauty of nature. And the poet is describing how a soldier is sleeping peacefully. A very contrasting thing. A soldier, instead of fighting, is sleeping peacefully. মানে যেটা সেই শেক্সপিয়ার জুলিয়াস সিজারে বলেছিল না, enjoy the happy heavy dew of slumber. আরাম করে ঘুমের আনন্দ নাও জীবনে। তো ঠিক সেমনি ভাবে যেন গভীরে ঘুমোচ্ছে। He has প্রকৃতি তাকে বালিশ তৈরি করে দিয়েছে, তার মাথার তলায় লতা গুল্ম দিয়ে, পায়ের পেছনে ফুল, পায়ের তলায় না, সেটা অবশ্য পরে আসছে। সে মোটমাট আরাম সে পা ছড়িয়ে, তার যে বিছানাটা যেন একটা হেভি, মানে ভারী একটা ম্যাট্রেস, there is a heavy mattress of grass undergrowth, এবং and he is sleeping very very comfortably. The first word that strikes, but it's a very faint hint. It's a very very faint hint. মানে খুব ধীরে ধীরে, মানে কবি আমাদেরকে যেন বুঝতে দিতে চাইছেন না। Definitely because he has a notion. He wants to drive a point. I'll come to that a little later. The first word that is striking us, যে প্রথম শব্দটা যেটা আমাদের অদ্ভুত লাগছে, and that is the word pale. Pale in his warm green sun-soaked bed. Pale. Why pale? আরাম করে প্রকৃতির বুকে শুয়ে আছে। Why pale? কেন সে একটা পাণ্ডুর বর্ণ হয়ে গেছে? কিছুটা তার রক্ত যেন
শুকিয়ে এসছে, কেন? এটা অদ্ভুত লাগতে পারে। His feet among the flowers he sleeps. আরামসে ফুলের দিকে পা করে সে ঘুমিয়ে আছে। His smile is like an infant's, gentle without guile. মানে these are very important things. আমি এগুলো বিস্তারিতভাবে আসবো। তার হাসিটা একটা শিশুর হাসি, কোনো রকম মার প্যাচ, কোনো রকম খারাপ অভিব্যক্তি, কোনো কিছু তার হাসির মধ্যে নেই। The humming insects don't disturb this. Another thing, after pale, the next word that strikes is the humming insects. কেন তার চারপাশে, সাধারণত জীবিত মানুষের চারপাশে এই পোকা মাছি এরা ভোঁ করে না। তাহলে why in this case? This is something that can strike you all. That something is not correct. Something is not right. Something is wrong somewhere. He sleeps in his sunlight, one hand on his breast. কেমন অদ্ভুতভাবে শুয়ে আছে, একটা হাত বুকের ওপর দিয়ে যেন সে পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। At peace, মানে তার যেন সমস্ত শান্তি। It is calm of all passion spent. সে মিল্টন বলেছিল না স্যামসন অ্যাগনিস্টিসে, সেই it is that calm of all passion spent. সেরকমভাবে যেন শুয়ে আছে। In his side there are two red holes, and this is the first time now it hits us. The red holes, these are bullet wounds. এখান থেকে রক্ত চুইয়ে সারা রাতে পড়ে বেরিয়ে গেছে, and that is why he has become bloodless, he has become pale. Now suddenly it strikes us very badly, it hits us very badly, and we suddenly get hit by that sight. It is as if those two bullets have not struck the soldier, it has struck us, the readers. And this is the effect that the poet deliberately wants us to get. আমি সবসময় এই কবিতাটা আলোচনা করতে গেলে আমি যে কথাটা বলি যে that this is a war poem, but this is a war poem with a difference. There is a satire. আমরা যদি ওয়েন এর কবিতা দেখি, আমরা যদি সিগফ্রিড সাসুনের কবিতা দেখি, আমরা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখতে পাবো স্যাটায়ার ইজ দেয়ার। আমি বলছি না যে স্যাটায়ার থাকছে না, বাট ইট ইজ মোর ডাইরেক্ট, অ্যান্ড ইউ in the poem you feel the horrors of war, the pain of war, the loss of war. Here the poet in the beginning is deliberately not wanting us to feel the horror, the Holocaust, the devastation that war can cause. He's not deliberate, so that the effect hits us, and it hits us very, very badly in the end. সেই জন্যই আমরা শুরুতে দেখছি প্রকৃতি বর্ণনা। প্রকৃতি, nature cannot stop the warmongers. How beautiful nature is. Nature, প্রকৃতি যতই সুন্দর হোক, প্রকৃতি কখনোই এই যুদ্ধবাজদের থামাতে পারে না। They have nothing to do with poetry. আমি সবসময় একটা সিনেমার কথা বলি। আমি যখন ক্লাসে কবিতাটা পড়াই, আমার যতদূর মনে হচ্ছে আইদার ইট ইজ ব্লকেড অর দ্য ব্যাটল ফর বার্লিন, এই দুটো সিনেমার মধ্যে একটা মানে এক্স্যাক্টলি মনে নেই। তো সেইটাতে একটা সিন আছে, পেটন ট্যাঙ্ক যখন রাশিয়ান পেটন ট্যাঙ্ক the Russian tanks when they have entered the city of Berlin, and they have entered just tanks, they just go straight in, breaking whatever they get in their path. তো তেমনি ভাবে একটা চিড়িয়াখানার মধ্যে দিয়ে ভেঙে ঢুকে যায় ট্যাঙ্ক বাহিনী, এবং you can see hordes of animals running here and there. You have the deer, the tiger, the lion, the elephant, everybody running frantically like mad as there is firing from both sides.
দৃশ্যটা অপূর্ব দৃশ্য, খানিকক্ষণ ধরে এটা দেখায়। এবং একটি অল্প বয়সী সোলজার, সামথিং লাইক আওয়ার সোলজার অফ দিস পোয়েম, এবং সে কিন্তু যখন অবাক বিশ্বে হঠাৎ সে মুহূর্তের জন্য ফরগেটস অ্যাবাউট ওয়ার অ্যান্ড হি পপস আউট অফ দ্য ট্যাঙ্ক, এবং মাথা বার করে না সেই পশু পাখিদের সেই আধা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দৌড়তে অবাক দৃষ্টিতে সে দেখে। অ্যান্ড অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট আ বুলেট কামস অ্যান্ড হিটস হিম। সো ওয়ার নোজ নো বিউটি। এবং এইটার জন্যই হি ইজ ডেলিবারেটলি ইউজিং দিস নেচার টু শো how man can come down, how the cruelty of human beings knows no bounds. So what I am saying is that these warmongers, they can become so much infernal, diabolical, fiendish, that no nature, no God, no morality, nothing affects them. And remember one thing that the poet wants to show, and that a majority of the war poets wanted to show, is that these soldiers are not responsible. These soldiers are not responsible for warfare. They are just, what should I say, a chessmen in the hands of the warmongers. তারা এক একটা দাবার গুটি আর কিচ্ছু না। They are chessmen in the hands of these warmongers. উইলফ্রেড ওয়েন তার একটি বিখ্যাত কবিতায় বলছেন যে এইরকমই দুজন সৈন্য একে অপরকে মেরেছে, এবং তারা মৃত্যুর পরে তাদের ঘুম ভেঙেছে। তখন তারা বলছে যে আমাদের জীবনের বেশিরভাগটাই নষ্ট হয়েছে, মানে আমরা কত ভালো কাজ করতে পারতাম, তার বদলে আমরা যুদ্ধের এই ধ্বংসের দামামা বাজিয়েছি। And not only that, see, they are telling, I have killed you. I don't know you personally, but I have killed you. I have been forced to kill you. I have been taught in such a way, though I have no personal enmity with you. আমার তোমার সাথে কোনো রকম ঝগড়া বা বিবাদ নেই, অথচ আমাকে এমনভাবে মানসিকভাবে বোঝানো হয়েছে। I have been forced, I have been mentally pressurized, I've been brainwashed, and I've been taught that you are my enemy and I should only do one thing, and that is kill you. So that is why here the soldier is young, he's sleeping, he's very innocent without any guile. He's definitely saying that this soldier, so young, this life could have been so positive. It could have done so many creative things in life. Instead, now he is dead. Why he is dead? Because of the destruction of war. The destruction that warfare has brought. See, যুদ্ধ একটা জিনিসকে বুঝতে হবে, war can never bring anything positive. War can bring one thing that is definite, and that is for both the sides. যুদ্ধ কখনোই কোনো ভালো জিনিস আনতে পারে না, এবং দুপক্ষের জন্যই যুদ্ধ একটাই ডেফিনেট জিনিস আনতে পারে, and that is holocaust. That is destruction, that is devastation. ধ্বংস হচ্ছে একমাত্র যুদ্ধের সত্য। So this is a very young soldier without any guile. এবং উনি খুব কেয়ারফুলি দেখাচ্ছেন যে যেন মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে আছে। See, watch you warmongers, এই যুদ্ধোন্মাদ তোমরা দেখো যে what destruction you have done. And this is how you are destroying in the name of advancement. এই কথাটাই তারা বারে বারে মানে
এই war poetsরা বোঝাতে চেয়েছেন, and this is what he's wanting to us to understand. And we must understand, যেটা আমি always যে কথাটা বলি, যে this is a poem with a difference. There's a deep satire. So these warmongers, they have no religion. They have no love for beauty. And this is what this poem is trying to drive. There is a very underlying satire in this poem. Very, very subtle satire in this poem. And he's trying to drive this point. And that is why he brings nature. See that nature has no effect on them. They only want is destruction of others, even destruction of their own countrymen for their personal benefit, for their own mental satisfaction. So this soldier, he's so young. He had so much life. He could have done so much in this life. But these infernal warmongers, these fiendish, these devilish warmongers, they have pushed him to the brink of warfare, to the brink of destruction, or rather, why to the brink? They have thrown him into the hole of destruction just to gain their own benefit. And that is what we are getting in this poem. And that is what he's wanting to. So, he doesn't describe about, like say Owen or Sassoon, he is not describing the bad effects of war. What he is trying to do is, he is giving us a very peaceful scene of nature, so that we can feel very satisfied inside. It's beautiful nature poetry. And then we get the shock at the end. It's the bullet wounds. Very casually he mentions that. Just as if in way of passing, but that is the biggest hit that the reader gets. The destruction of these ordinary people. Title of this poem is ভীষণ important. তো anti-war poetry নিয়ে যে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করে, so you all will say that this war poem, it is against humanity. War is against humanity, and that is what the poet is trying to say. And you always say that this is a war poem with a difference, and that is why he is bringing about nature, প্রকৃতিকে নিয়ে আসছে, so that we can, our minds get attuned to nature. We feel the beauty of nature and then understand how cruel these warmongers can be. They are not slightly moved or affected by the beauty of nature. That is what he wants to drive home. And so is the title of the poem, Asleep in the Valley. It is as if he is sleeping. It appears as if it's a sleeping, but it is a far more grave thing. A terrible reality. His sleep is sleep forever. Okay, I think I could discuss, or what I was trying to discuss, and get your point home. And as I tell it every time, I would like to tell you that if you have any questions, any queries about anti-war poetry, about this poem or anything, then at the end of this video you have my mail address, you have the WhatsApp number, or my Facebook page. You can write in the inbox of that page. You can just write it to me and I'll try to answer it. In the meantime, what you all can try to do is, you all can write a question, discuss Asleep in the Valley as a war poem, and of course comment on the title of the poem.
Okay? Stay home, stay safe, and soon I'll come with another something different. Thank you very much.